ایسٹرن اکنامک فورم کو مشرق بعید کا سب سے اہم اکنامک فورم مانا جاتا ہے۔ چین، بھارت، میانمار، منگولیا، لاؤس، افریقہ اور دیگر ممالک کے وفود اس فورم میں شریک ہیں۔ فورم میں شریک چائنا، افریقہ، یاکوتیا، روس کی دیگر کاروباری شخصیات نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایسٹرن اکنامک فورم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ We are here under the invitation of Rose Congress, the organizations which make this forum. We are very glad that we are here because this event is very meaningful for the whole Russia, because we are now returning into the East. So we see that during the last 5 years we see more and more Chinese companies, Chinese entrepreneurs came to Russia to make business. So, and we as a part of this progress are really very glad. This is a great forum. Really would like to invite you to come here more often. Russia is expanding on the east, so this is a great place to develop business. There are a lot of people who influence on economics and politics here, so I think you should come here and share the experience. We are here at the Eastern Economic Forum. It's an annual event that gathers a lot of businesses, a lot of business leaders, government leaders from across Russia. And I think that today Russian economy is shift towards Asia, and of course Russian Far East becomes a main point of Russian economy transformation. That is why Eastern Economic Forum becomes maybe one of the most important business events in Russia. The forum is my second forum here because there's now a new world order that's forming, and it's a pleasure to be a part of it. What do I expect? I am actually creating with my friends here the Global South Initiative, which is now a partnership between Asia and all of the Global South, and we're once again taking back our narrative through arts, through fashion, and through creation. I love the new relationship between Africa and Russia because for so long the narrative of the media has made Africa look bad and Russia look bad, but now we can take our own stories back and tell our own truth again. I'm so happy to be here and see all our colleagues who came from different countries, from different Eastern countries, and have this wonderful opportunity to talk about our nowadays and future collaborations. So I would like to welcome everyone who have this wish to visit Russia and this Eastern Economic Forum next year. So welcome to Russia. Экономического форума во Владивостоке вообще очень оживленный, очень хороший форум. Я много лет участвую, но в этом году какой-то драйв такой очень сильный, хороший, и мы практически подписали достаточно много контрактов. Всех дружественных стран Российской Федерации к этому форуму, и вижу потенциал этого форума все больше и больше. Я сам из Китая, следовательно, живу в России очень долго, и все больше и больше из китайских предприятий, предпринимателей приезжают на этот форум, и, соответственно... Заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству корпорации Шерик. Построим больше. Дорожное строительство у нас тоже будет в этом году больше. Президент внятно еще раз пояснил позицию по развитию инфраструктуры, в том числе и Дальнего Востока. То есть наши планы никакие не меняются, они где-то корректируются, какие-то бывают